The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 3, text number 27, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 24th, 2008, in Sofia, Bulgaria. So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 3, text number 27. Тази вечер четем от Шримад Бхагавад Гита, глава 3, текст 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prakrite kriyamanani Gunai karmani sarvasha Ahankara vimuratma Kartaham iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Purport. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform. But there is a wide gulf of difference in their respective positions. And the person in material consciousness is convinced by false ego that he's the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Person, Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by false ego, which makes him forget the eternal relationship with Krishna. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sangrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam
Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, in his brilliant purport, Srila Prabhupada describes two persons who are working on the same level, but working on a different platform. И така, в този коментар Шрила Прабхупада показва, в този брилянтен коментар Шрила Прабхупада показва, че има две личности, които работят на едно също ниво, на различна платформа. In English, the word level and platform are normally synonymous terms. На английски думите ниво и платформа означават различни неща. But they're not 100% synonymous. Но те не са на 100% еднакви. Prabhupada is making a distinction between the word level and the word platform. Шрила Прабхупада разбира разликата между думата ниво и платформа. He's using level to appear to the way things appear from the material perspective. Level is being used to describe from the material viewpoint. Думата ниво се отнася за материалната платформа, за материални неща всъщност. And platform is being used to describe from the spiritual viewpoint. Думата платформа се отнася за духовното ниво всъщност на човек. Just like many of you are working jobs or running businesses. Както много от нас работят много работи. Just as many fruitive workers are doing, non-devotees. Както също така има и много личности, които приготвят храна, но не са преемодани. So, you're on the same level. You're both working just like at Hayagriva, for example. He's working in some office. You're the only employee there? No, I am working for a ministry of finance. And there are other employees doing the same job that you're doing? Yes. Yes, okay. So that's a good example. They're all on the same level because they're all doing the same jobs. Както примерно Хайагрива Прабу, той работи, но също така в неговата работа има много личности, които работят на същото ниво като него. But yet, because Hayagriva is doing for Krishna, Но понеже Хайагрива прави това за Кришна, and they are doing for sense gratification, той не го прави те го вършат за сетивно наслаждение, they are on a different platform. те са на различна платформа, духовна платформа. That's an example. Това е пример. So, in one sense, they're all doing the same work. They're on the same level. От една страна, те вършат една и съща работа. If one is doing for Krishna, he's on a different platform. Но понеже той го прави за Кришна, те са на различна платформа. So one may ask, well, what's in it for me? What advantage could I get from shifting my platform? Някой може да каже как мога да се възползвам аз от да променя платформата си, защото трябва да променя платформата си, как мога да се възползвам от това. In other words, what benefit would I get by doing my work for Krishna instead of doing it for sense gratification? Защо трябва да го правя за Кришна, като мога да го направя за сетивно наслаждение? When I do it for sense gratification, I get instant rewards. Когато го направя за сетивно наслаждение, аз ще имам веднага резултат. I can smoke a cigarette and immediately feel some gratification. Аз като пуша цигара, мога веднага да получа някакво наслаждение, някакво стимул. I can drink some liquor and immediately feel a little bit, little pleasant sense of intoxication. А като пия малко алкохол, аз мога да се почувствам леко удовлетворен и опоен всъщност от това малко стилно наслаждение. I can find an attractive sex partner and have some sex enjoyment. Аз мога да имам някакъв сексуален партньор и да се наслаждавам на секс. So why would I want to give all that up for some vague, intangible thing known as Krishna consciousness? Защо трябва да се занимаваш с това
That you can't even quantify it. You can't even say, okay. You can't even say, oh, here's Krishna consciousness. Look at it. I mean, it's a very subtle thing, Krishna consciousness. Why want I want to give up all this enjoyment I'm getting for Krishna consciousness? And that's what I'm going to describe tonight. This material world, in spite of all the propaganda to the contrary, is a nightmare. Because you have to go through so many things, so many distressful situations. From the very moment, even within the womb, you're facing so many distressful conditions. The bugs are biting you in the mother's womb. And it's so painful when to be born, the child comes out crying like anything, covered with blood. And then he's getting sick. He falls down when he's playing and hurts himself. Then he has to go to school even though he doesn't want to go to school. And then he has to go out and get a job even though he doesn't want to go out and get a job. And then they force him to retire and they don't have any money to live on anymore. He's just barely somehow surviving, and then he gets so old, there's so much pain, his bodily parts start to malfunction. The ears go bad, the bladder goes bad, everything starts going bad. The heart goes bad, the lungs go bad. So many problems, and it becomes very painful and distressed. But is this natural? Let me ask you this. Did you feel this is the natural way to be? Is this what? Don't you think it would be natural to be full of bliss at every minute? Wouldn't that seem more natural to you? What do you think, Paramjyoti? Don't you think it'd be better to be blissful? Huh? Yes. Yeah. So, actually, the natural inclination of the living being, ananda maya bhyasa, the natural inclination is to taste bliss at every minute, to be happy constantly. That is the natural tendency that every one of us has. Therefore, we can reasonably conclude that since we have this natural inclination towards happiness and this material world is full of misery at every step, that we must have an identity beyond this matter. This is a logical, scientific conclusion. It is not blind faith in some religious dogma. You can analyze your own heart. Don't you prefer happiness over misery? So why are you forced to suffer again and again and again? It's because you're in a nightmare right now. You're in a nightmare, a bad dream.
това всъщност е един лош кошмар. Ние сънуваме един лош кошмар. So all you have to do is wake up from the dream and you come back to that beautiful, original, all blissful, all knowledgeable, eternal existence. Което трябва да направим е да се събудим от този лош кошмар и просто да заживеем в този живот пълен с блаженство. Beyond your material body. Отвъд това материално тяло. Beyond Sofia. Отвъд София. Beyond Bulgaria. Отвъд България. Beyond Europe. Отвъд Европа. Even beyond the planet Earth. Дори отвъд тази планета Земя. Even beyond the universe of Chaturmukhi Brahma. Дори отвъд тази планета на Брахма. Even beyond the 1/4 portion of the spiritual world covered by the Mahatattva. Дори отвъд духовния свят, материалния свят, покрит от Махататма. You have an eternal identity in the spiritual sky. Ние имаме вечна идентичност в духовното небе. Now you're simply dreaming that you're a male or a female human being here in Sofia, Bulgaria. Сега просто ние сънуваме, че сме мъж или жена в София, България. It's a nightmare. Това е един кошмар просто. A bad dream. Лош сън. So all you have to do is wake up from the dream. Всичко, което трябва да направим е да се събудим от този сън. So we have a technique for waking up from that dream, Имаме техника, която да ни събуди от този сън. given by Lord Chaitanya. You see. Дадено от Бог Чайтания. Jeev jago, Goda Chandra bole, Kota nidra jao maya, Pisachira kole. So Lord Chaitanya is calling, my dear jivas, wake up, come out of this bad dream. You see. Бог Чайтания ни казва, скъпи мои души, събудете се от този лош сън. Take this medicine, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and reawaken your true identity beyond this mortal coil, this material body. Вземете това лекарство Махамантра Харе Кришна и се освободете от това материално тяло. So in this verse, two types of persons. In the purport, two persons are described, the one who is Krishna conscious and the one who is not Krishna conscious. В този стих са описани две личности, едната, която е Кришна осъзната и другата, която не е Кришна осъзната. There's a gulf of difference between the two. Има голяма разлика. The Krishna conscious, the non-Krishna conscious person, we sometimes say karmi. За личностите, които не са в Кришна съзнание, понякога ние казваме, че са карми. We hear many ISKCON members nowadays saying, oh, I don't like that word karmi. Много членове на ИСКОН казват, че не харесват тази дума карми. They say, oh, we shouldn't use that word karmi because it means we think that we're superior. Те казват, че ние всъщност не трябва да използваме тази дума карми, защото ние мислим, But actually, karmi is simply a technical term. That's all. сме по-висши. It's a technical term. Те казват, че It means a fruitive worker, one who works to enjoy the fruit of his own work. That's all. карми е технически термин. So if someone is working to enjoy the fruit of his own work, he's a karmi. That's all. Един, който работи за да се наслаждава на плодовете от своята работа, той е карми. Why should we say he's not a karmi if he is working to enjoy the fruit of his own work? Защо трябва да не го наричаме карми, при положение, че това е термин за такава личност? The whole 99.99% of the world population, they're all karmis, working to enjoy the fruit of their own work. 99,99% от населението в момента в света са карми, които работят да се наслаждават собствено. We're simply stating a scientific fact, that's all. Това е просто научен факт. In science, you just say things as they are, that's all. В науката трябва да казваме нещата такива, каквито са.
So if they're working for the result of to enjoy the fruit of their own work, they are karmis. That's all. И ако те работят за да се наслаждават на плода от своята работа, те са просто карми. And one who is offering the fruit of his work to Krishna, he is called akarmi. Този, който работи за да предложи плода на Кришна, той се нарича акарми. So you're either a karmi or you're a akarmi. И така, ние сме или карми, или акарми. So, if we cannot call them akarmis, then we have to call them karmis. И така, ако не можем да ги наречем акарми, трябва да ги наречем карми. How you can say they're akarmi if they're not offering the result of their work to Krishna? Как можем да ги наречем акарми при положение, че те не предлагат своя плод на Кришна? You see, if they're not giving, Krishna says, Yat karoshi yadasnasi, Yat jahosi dadasi yat tapashashi konteya, tat kudushva madarpanam. Whatever you do, offer the result to me. Кришна казва, каквото и да направиш, предложи на мен резултата от това. So, if they are offering the result to Krishna, they are akarmi. Ако предложат резултата от тази работа, те са акарми. And if they are not offering the result, they are karmi. That's all. Ако не го предложат, те са карми. We're just stating a scientific fact. Това е просто научен факт. It's like here in Sofia, or here in Bulgaria, so many people, you can say, well, does he live in Sofia, or does he live in Burgas? You see? Както има много хора, които живеят в София, също и в Бургас. Is it wrong to describe the people who live in Sofia as residents of Sofia? Грешно ли е да кажем, че тези хора, които живеят в София, всъщност са софиянци? Is it wrong to describe the residents of Burgas as residents of Burgas? Грешно ли е да наречем хората в Бургас бургазлии? Or Sliven? The residents of Sliven? Is it sinful to call the residents of Sliven? In English, we would say Slivenites. Yes. Same thing. Same thing in Bulgarian. Slivenci. Slivenites, we say in English. It's same. Sofiaites and Sophia. Is it wrong to label people according to the reality of where they are living? Грешно ли е да изложим реалността пред тези хора всъщност? Is it sinful if we call the people of this country as Bulgarians? Грешно ли е да наречем тези, които обитават в България, българи? And the people over the mountain as Macedonians? Хората отвъд планината македонци? So what's wrong if we say here are karmis and here are the akarmis? Какво е грешно да кажем тези са карми, тези са акарми? Yeah, there's this idea going around ISKCON that it's wrong to call somebody a karmi. Но има много такава голяма идея в ИСКОН. We don't say, oh, you're a karmi, because they don't know what we're talking about. Ние всъщност не му казваме директно, че той е карми, защото той всъщност не разбира какво говорим. But when we discuss this material world, we talk about what's happening here. Но когато общуваме помежду си, ние казваме какво става всъщност в света. The fact is that 99.999% of the world population are karmis. Факт е, че 99% от населението на земята са карми. The government leaders are karmis. В правителството са карми. The big business magnates are karmis. Големите бизнес магнати са карми. The rock stars, the football players, the soccer stars, they're all karmis. Футболните звезди, певците, всички са карми. Even the bus drivers are karmis. Дори тези, които карат автобусите са карми. The whole world has been going on by the karmis, you see. Целият свят е пълен с карми. So why we have to say, oh, it's wrong to call someone a karmi? Защо трябва да намерим нещо грешно в това да ги наричаме? It's not scientific. Това не е научно. If a scientist, he can say things as they are. And this is white and this is black. Един учен може да каже нещата такива, каквито са. Това е черно, а това е бяло. Is it? So in this way, we have to understand that the karmi is that person who is bewildered by the false ego, as described here. Както обяснено в този стих, трябва да разберем, че карми
е една личност, която е заслепена от фалшивото его. And the akarmi is that person who understands that Krishna is in control of everything. Акарми е тази личност, която разбира, че всъщност Кришна е контролера на всичко. When we all come to this movement, we are all karmis. Когато идваме в това движение, всички ние сме карми. But by associating with the akarmis, the devotees, Но като общуваме с преударените акарми, we gradually become transformed from karmi to akarmi. ние постепенно се превръщаме от карми в In the акарми. beginning of this path, we are 99% karmi and 1% akarmi. В началото, когато се присъединим, ние сме 99% карми и 1% преударени. And then gradually we become 98% karmi, 92%, and then 2% akarmi. И постепенно ставаме 98% карми и 2% акарми. And then 97%, 3%, След това 97%, 3% преударени. 96%, 4%, 96%, 4%, 95%, 5%, 95 на 5, 90%, 10%. 90 на 10. Then we get to 50%, 50%. След това на 50 на 50. Then we got some good momentum rolling then, see. Now we're becoming more of a karmi than an akarmi becoming more akarmi than we are karmi. Това е границата, когато ние ставаме повече преударени, отколкото неударени. You see, and then gradually, that's the time of initiation. You see, now you're making a solid position. You're going to get rid of all the karmic consciousness in your heart. В мига на посвещението ние всъщност трябва да премахнем тази тенденция всъщност да бъдем карми. And then it just goes down. You get 60% akarmi, 40% И karmi, започваме да напредваме 60% преударени, 40% неударени, 70% akarmi, 30% karmi. 70% акарми, 30% карми. And then finally, 99% akarmi, only 1% karmi. И най-накрая 99% акарми и 9% And then карми. kick it out completely. You see, 100% akarmi. Накрая изритваме цялата карма, 100% преударени. So, is it wrong to make a distinction between karmi and akarmi? Погрешно ли да правим такова разделение между... We hear some ISKCON members saying nowadays, Много преударени на изкон казват. it's wrong not to make the distinction. Не е правилно да не правим разлика. Actually, the devotees who don't want to make the distinction, that means they want to hold on to their own karmi mentality. That's what it means. Че една личност, която не иска да прави разграничение между преударени и неудадени, тя иска цял живот всъщност да пази в сърцето си. They don't want their own karmi mentality exposed. Не искат да се напуснат своя карми менталитет. Therefore, they say we shouldn't use this word karmi. Because they are karmi. Те искат да останат карми, защото всъщност са карми. Now, we have to use this distinction. This verse makes a distinction. Този стих прави разлика. Prabhupada makes a distinction. There's two persons. Прабхупад прави такава разлика. The karmi and the akarmi. He describes them here in this verse. Prabhupada is making clear distinction. В този стих много добре се показва. Шрила Прабхупада прави разлика. They criticize me sometimes for making this distinction between karmis and akarmi. Мен също ме критикуват за това, че прави разлика между кармите и между преударените. You shouldn't call anyone a karmi because actually everyone in the whole world is a devotee. Казват Санкаршан, че не трябва да наричаме никой карми, защото в целия свят всички всъщност са преударени. Then why are there all the slaughterhouses of them? Защо са тогава всички тези кланници? Why the liquor shops? Why the prostitute houses? Защо са тези публични домове и Why people are engaged in pop everywhere? защо хората се ангажират в такива дейности? Because they're karmis. Защото те всъщност са карми. So why we have to, we shouldn't let these immature people's complaints make us afraid to speak the truth. Не трябва да правим
компромиси, просто трябва да говорим истината за тези хора. Science is science. Науката си наука. Krishna says this is the ultimate science. Кришна казва, това е върховното знание. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitramidam Uttamam. This is the ultimate science and is the topmost of all secrets. Това е върховната наука и най-поверителната тайна от всички тайни. So I can ask now if there's any questions. Yes, Narada Muni? Видяхме разликата между двата карми и акарми. А каква е разликата между акарми, които едните правят всичко за Кришна, а понеже наслаждението от Кришна, работата за Кришна е голямо, другите правят всичко, за да се наслаждават от това, че правят. Значи ние ти го правят, за да се наслаждават, а другите? Другите го правят просто за Кришна. He know the difference between karmi and akarmi, but he want to know what is the difference between one akarmi who do it always for Krishna, another akarmi he do it always because he want to enjoy, because he's not a karmi, he's karmi. Той казва, че всъщност такава личност не е акарми, а тя е карми. He's called, we give him, actually he's still in the mentality of a karmi. Той все още има карми менталитет. He goes to the church and he prays, Dear God, give me this, give me that. Отива в църквата и казва, скъпи Господи, дай ми това, дай ми това. Even the religionist, he's still a karmi. If he prays to God, his religion is to get things for himself. He is fruitive. His religious practice is fruitive. He wants something for himself from God. That's karmi. Въпреки че той е религиозен, неговата практика е карми, защото той всъщност всичко прави, за да се наслаждава самия той на всичко. Karmi means one who does things to get something for himself. Everything he does is to get something for himself. Карми означава една личност, която прави абсолютно всичко за себе си. If he robs a bank, he goes with a gun to rob the bank, and then he's engaged in fruitive work, you see. Когато отиде в банката за да ограби с пистолет, той извършва някаква дейност. And Prabhupada said the thief, he prays to God, please bless me, I can rob the house tonight. Шрила Прабхупада обяснява, че крадеца се моли, о, скъпи Боже, моля ти, нека да обера тази банка успешно тази вечер. So his prayer is a karmi prayer, it's fruitive. Even though he's approaching God as a karmi. Дори като се обръща към Бога, той пак се остава карми. He wants to get something out of God for his own sense Той gratification. иска да вземе нещо от Бога за своето личностно наслаждение. So the only true akarmi is the one who works for the pleasure of Krishna or God. А обяснението на думата акарми е личност, която иска да направи всичко за Кришна, за Бога. If you approach Krishna or God to fulfill your own desire, you are still karmi. Ако молиш Кришна да ти изпълни някакви твои желания, ти все You are pious karmi, that's all right. You are more pious than the atheist. по-благочестив карми от атеистите, но But you are still karmi. все още си карми. You're not really a devotee. We can call you a devotee. It is called kanishta adhikari. Такъв преоданен ние го наричаме преоданен, но с Materialistic devotee. He's actually karmi. с термина каништа адикари или преоданен. But we call him a devotee to encourage him to advance Ние го наричаме преоданен, за да го in окръжим, Krishna consciousness. да напредне. Actually, he's a karmi still. Но все още той е карми. But we give him all encouragement. Yes, you are a devotee. You're a very nice devotee. Ние винаги го окръжаваме. Ти си много добър, много прекрасен. But actually, the mood is still karmi, predominantly karmi. Но нашето настроение е все още карми настроение. Paramjyoti. Чувал съм, че Кришна обича да прави сделки със своите пренадарени. Дали сделката може да става въпрос, да кажем,
особено когато бяхме в Индия, в Джаганат, който Раджапур до Майапур. И там е известно, че Бог Джаганат много обича да прави сделки с своите преодайни. И на преодайни се моли, Бог Джаганат обаче нещо трябва да се направи в замяна. Дали тая търговия с Кришна в каква категория спада? He asked about Lord Jagannath in India between Mayapur and There is. I heard. Jagannath Mayapur? I was when I was. You went to Jagannath in Mayapur? Rajapur in Rajapur. in Rajapur. Rajkot? Rajapur. Rajpur. Where is that? This is ISKCON temple near Mayapur. So. The Jagannath, with like rickshaw ride away, that one close by? Yeah. I know, okay. Yeah, so I heard there that Lord Jagannath is he very much like to have to make Some deal with with his devotees. So devotee can pray for something, and Lord Jagannath said, "Okay, but what we will do?" So then they have some relationship. So is this In which category? in which category is this? Is karma or akarma? If you approach God simply to get things for your own sense gratification, that is karma mentality. But if you approach Ако се обръщаме към Бога с настроение за нашето личностно наслаждение, if you ask for facility to do service, that's something different. но ако To молим facilitate your да devotional се service. ангажираме в Негово служение, това е чисто правилно служение. But if you're asking for your own sense gratification, that's the point. If you beg for things that facilitate your service, that is something different. Ако се молиш за нещо, което е свързано с твоето служение, That is devotee. Това е преударен, но ако молиш за стил наслаждение, това е... Just like Prabhupada told us that we could pray in a fruitive way, and when he was very sick in the final days, we would pray, "My dear Lord Krishna, if you so desire, please cure Srila Prabhupada." Шрила Прабхупада, когато е бил много болен, е казал на това да не стипулира нещо, може да кажа, че съвсем точно. Prabhupada authorized this. Когато бил много болен, той е Казал, че може да се молим за да се оправи. Да. He authorized us to pray like that. Той е авторизирал тази молитва. So we're asking Krishna for something, but it's a spiritual request that Prabhupada can live. Можем да помолим за нещо Кришна, но трябва да бъде духовно, за духовни неща. So to ask, yeah. But isn't that also asking for the spiritual master? Isn't that for the devotional service? That's my point. It's a spiritual request. But at the same time, you have to understand that ultimately Krishna knows what is best. Но всъщност ние трябва да разберем, че в крайна сметка Кришна знае кой е най-доброто. Just like a devotee may come down with some terminal disease. Както понякога преударните се разболяват от неизлечима болест. And he may pray, "Oh Krishna, please save me from this disease so I can continue distributing books." И някой преударен може да помоли Кришна, "О Кришна, моля ти, спаси ме от тази болест, за да мога да продължа да разпространявам книгите." That's certainly a transcendental prayer. Това е всъщност духовна молитва. But the devotee should understand, maybe Krishna has another plan for you to do book distribution in another universe. Но преударен трябва да си помисли всъщност дали Кришна не иска да разпространявам книгите в друга вселена. So you have to surrender to, you can say, "My dear Lord, if you so desire, please cure me so I can continue distributing books." But then, "My dear Lord, if you have some other plan for me, that's all right. I accept whatever arrangement you make for me." Можем да се помолим на Кришна, скъпи Кришна, нека да продължа да разпространявам книгите, но след това трябва да кажем, но все пак, ако твоето желание е друго, нека така да бъде. One of the best prayers I ever heard was from Tamal Krishna Maharaj. Една от най-добрите молитви, които аз съм чул, тя е от Тамал Кришна Махарадж.
that my dear Srila Prabhupada, please bless me that I can be engaged in whatever way I can best serve your mission. Скъпи мой Шрила Прабхупад, нека аз да бъда така ангажиран в служене, че да мога да служа най-добре на твоята мисия. That's a very, very good prayer, you see. Това е много, много добра молитва. Because then we leave it up to the Lord to make whatever arrangement He wants. Защото ние трябва да приемем аранжмента на Кришна. Please facilitate me that I can be engaged in the best possible way that I can serve Prabhupada's mission. Да се молим на Кришна, нека да бъда ангажиран по най-добрия начин. You're asking for something, but it's completely pure request with no strings attached. Молим за нещо, но това е напълно трансцендентално нещо, към което ние не сме привързани. The only thing you're asking is for that you can always be engaged in serving Srila Prabhupada. Всичко, което ние трябва да искаме, е винаги да бъдем ангажирани в служение на Шрила Прабхупада. And that prayer is perfect because we're in his movement, in his sampradaya. We're meant to serve him eternally. Тази молитва е съвършена, защото в това, ние сме... So that I recommend that prayer being to go Lord Jagannath. Аз препоръчвам тази молитва да бъде отправена към Бог Джаганат. I've been to that Lord Jagannath many times. Аз съм бил там много пъти. He's very wonderful. Той е много прекрасен, Бог Джаганат. I know so many stories about him also. Аз знам много истории също така, свързани с него. I should tell one now. Може би трябва да кажем. Any more questions? Ishvari? Искам да питаш въобще, ако акарма е това, който предлага плодът от дейността си, от делата си на Кришна, нека разясни точно какво му предвид от предлагане на плодите делата. Това е въпрос. He asked if one person is akarma, what's mean actually that this person offer his fruit to Krishna? What mean this to offer this for Krishna? A devotee or an akarmi, he is ordered by Krishna. The one Krishna orders, you offer all of your food to me before eating, fruits, vegetables, dairy products, and grains. Пренодаване на Кришна означава личност, която преди да се храни, тя предлага на Кришна плодове, мляко, зеленчуци. Всичко, което еди, тя предлага преди това на Кришна. So devotee or akarmi, he naturally offers everything to Krishna before he eats. He is akarmi. Пренодаване, който е акарми, той съвсем естествено предлага абсолютно всичко преди да го еде на Кришна. But karmi, he eats without offering, and therefore he gets karma from everything he eats. Но една личност, която е карми, тя яде без да предлага на Кришна и по този начин тя се храни с карма и трупа карма, като се храни с тези неща. In fact, the karmi gets karma at every minute from everything that he's doing. He gets karma, heavy karma. Една личност, която е карми, тя трупа такава карма във всяка една секунда, всяка една минута. The akarmi is burning off all of his karma for millions of lifetimes. Една личност, която е акарми, тя изгаря своята карма, която е от много животи. And once it's all burned off, he'll enter into the spiritual world. И той иска той изгаря цялата карма и се връща в духовния свят. Question? Искам да питам следния въпрос. Значи, човек трябва ли да се моли за чуждо освобождение? За чуждо освобождение от материалния трябва да се моли, да, за себе си. He asked, should one person please the Lord for the praise to the Lord. Prayers, yes. Prayers to the Lord. So one person? Yes, to please the Lord. So one person please the Lord? Yes, for liberation of another person. Oh, yes, you can certainly pray for the deliverance of all living entities. Да, ти можеш да се молиш за освобождението на живите същества. There's a prayer like that in the Bhagavatam. May there be all auspiciousness throughout the entire universe. Има много прекрасна молитва в Бхагаватам, която казва, че трябва A devotee should
strive very diligently to make himself a pure devotee. Един преоданен трябва да се опита много сериозно да стане чист преоданен. And he can also pray to Krishna to beg him to release all the living entities from Maya. И също така трябва да се моли на Кришна да освободи всички живи същества от Майя илюзията. That is the mission of the bona fide spiritual master. He wants to save all living entities from the cycle of birth and death. Това е мисията на авторитетния духовен учител. Той иска да освободи всички живи същества от цикъла на раждане и смърт. Questions more? She ask what is the difference between to surrender to Lord and Surrender to the Lord. Lord, to okay. the Lord, and for another side to stay the things as there is. To be inert. Inertia. To do what? Inertia. She asks, what is the difference between to surrender to the will of God or to just be inert? Inert. Yes. That is the difference between Mayavad and Vaishnava. Това е разликата между майявадите и между вайшнавите. The Mayavad, he knows that if he engages in fruitive activities, it'll entangle him in the cycle of birth and death. Един майявади знае, че ако се ангажира в плодоносни дейности, той ще остане в цикъл на раждане и смърт. So he wants to stop all activities. Той иска да спре всички дейности. He eats very little, he lives very austerely, he reduces everything to the bare minimum. Яде много малко и се опитва да намали до минимум своите дейности. He goes into the forest and he practices Ashtanga yoga. Той отива в гората и практикува Аштанга йога. And he gradually stops through the advanced Ashtanga yoga techniques, he gradually stops his breathing even. И когато много напредне в Аштанга йога, той дори спира да диша. He gives up eating, he gives up even drinking water, and finally he stops even breathing. Изоставя яденето, след това изоставя да пие вода и накрая дори спира да диша. His goal is to merge into Brahman. А той иска да се слее с Брахман. But even after undergoing all those great penances and austerities, Но дори след като се е положил на толкова много отречения и and having entered into the spiritual sky where he floats as a spiritual particle, но дори да постигне духовното небе, където лети като частица от Брамаджо. Avruhya Krishna parang padam pada patanyato nadrita yushmarangriya. He falls down again in this material existence. Тя пада отново в материалния свят. Why? Because it's an artificial position. To be inert is artificial. Защо пада? Защото това е изкуствено да потиска желанието. If you are not active for Krishna, you must be active for Maya. Ако не работиш за Кришна, ти трябва да работиш за Майя. You cannot be inactive or inert. It is artificial Не position. можеш да останеш неактивен или инертен. Това Therefore, to become delivered, you must become active in the service of Krishna. Затова, за да бъдем освободени, ние трябва всъщност да се ангажираме. Otherwise, you will remain in this cycle of birth and death perpetually. В противен случай, ние естествено ще останем в цикъла That's на a раждане и смърт. Yeah. Каква е разликата между предан отдаден, който е развил, който има вкус към юга дарма, Санкиртан Ягия, и друг предан отдаден, който... Is there a prasadam for our... Wait a minute, Mataji. Wait. We'll give you some prasadam to go. Wait, we'll give you some prasad. Okay. Каква е разликата между предан отдадени? Единият, от който спазва стриктно регулиращите принципи, всичко спазва стриктно, но няма вкус към Санкиртан Ягия, юга дармата. И друг, който има вкус към юга дармата, Санкиртан Ягата, а не винаги спазва регулиращите принципи. Не, имам предвид... Да става рано и... Да. Единият е абсолютно стриктен, другия... Да. He asked
what is the difference between devotee who taste for Sankirtan Yagya, Yuga Dharma, like Ratha Yatra and book distribution, but he don't wake up early in morning, don't have Mangalarati also, and another person who have Mangalarati, always all Bhagavatam class, but don't have a taste for Sankirtan. Is that a valid example? Are there such persons like that? They have a taste for reading the Bhagavatam, but not for preaching? Are there such devotees? You know such a devotee? They're enlivened to hear the Bhagavatam, but not for Ratha Yatra? Is there such a real example? You know someone like that? Okay. I don't. Anybody who's enlivened for the Bhagavatam will be in ecstasy for Ratha Yatra. Всяка една личност, която бъде привлечена за Шримад Бхагаватам, тя ще бъде в екстаз за Рата Ятра. The more you're enlivened to rise early and hear and chant, the more you'll be enlivened to go for Ratha Yatra. Колкото си по-ентусиазиран да ставаш сутрин, да възпяваш името и да бъдеш на Бхагаватам, and the more you'll be undisturbed by what happens at the Ratha Yatra. Someone who can't get up very early in the morning, who can't control his senses very well, he may be very fired up for the Ratha Yatra. Една личност, която не става много рано сутрин и не може да контролира сетивата си, може да не се почувства много добре на Рата Ятра. But then he ends up fighting with the other devotees over this thing and that thing during the festival. Тя се боричка с другите преданни за това и за това, дори на фестивал като Рата Ятра. Because his sadhana is weak. Защото саданата му е His ability to work with other devotees is not very well developed. But someone who has very strong sadhana, they have happiness within their heart. And they can remain undisturbed in all kinds of situations. So the best thing is to have a nice early morning program every day and then go for preaching and Ratha Yatra. Do both things. And then that's the perfection. And we see the people who have good sadhana, they're the most enlivened for preaching. Най-доброто е да имаме сутрешна програма, много добра садана и тези личности, които имат такива програми, те са най-ентусиазираните проповедници. I remember when I was in Dallas, we had some of the top book distributors in all of ISKCON at our temple. Аз си спомням в Далас, там беше един от най-добрите книгоразпространители. Vaisheshika Prabhu was there. Vaisheshika Prabhu беше там. Sura Prabhu, it was some of the top book distributors in the whole movement. They were going every day to the airport. Едни от най-добрите книгоразпространители бяха там. Те ходиха всеки ден на летището. These men were super enlivened for the morning program. Тези личности бяха изключително ентусиазирани. And every spare minute they were reading and discussing Prabhupada's books. Във всяка една минута те четяха и дискутираха книгите на Шрила Прабхупада. So the more you have a taste for preaching, the more you have a taste for the morning program. And the more you have a taste for the morning program, the more you'll have a taste for preaching. That's the reality. So, I think we're getting a little late. If there's no more questions, we can stop or take Prasadam now, I guess. Any other questions? All right. Why it's happened that one devotee advances quickly, another devotee is advanced not so quickly? Why does one devotee advance quickly and the other not so quickly? Tell everyone. Въпросът е защо става така, че едни преданни напредват по-бързо, а другите по-бавно. Well, there's a number of factors. One thing is, they're not it can be a
carryover from one's previous life. Има няколко възможности. Една от които това може да е заради предишния живот. That's one thing it can be. Може да е това. Someone who was already highly advanced in their previous lifetime, they will have an easier time advancing now. Една личност, която е напреднала в Кришна съзнание от предишния живот е по-лесно, за него е по-лесно да напредне в And it's also just a matter of one's determination. И зависи също така от решителността на тези личности. Doesn't matter what your past karma is. If you're very determined, you'll advance very quickly. Няма значение колко лоша карма имаш от предишния живот. And if your determination is weak, you'll have a hard time. Ако си изключително решителен, ти... Ако решителността ти е слаба, ще ти бъде трудно. Okay, anything else? Or we take Prashadam? All right, Nardi. Шила Прабхупада е авторизирал тази молитва, която да се молят неговите ученици за неговото здраве. Ние можем ли да сме в тази позиция да се молим за нашите помощи за тяхното здраве? She asked, can we pray to Krishna for the health of my spiritual master? Yes. Thank you very much. Need all the help I can get. Okay, we'll stop here. Raja Vijay Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Sankarshan Prabhu ki Jai.